Der Ballsail de Ocean View Resorts Erstrahlt Amlislik der Hochzeit meiner Cousine Emma in Weissem Rosenschmuck und Kristalluktern. 500 Gastfolten die Runden, MITC Geschmuckten Tische, und Jeds Gedek war mehr Wert als mein Monatsmiet. Dacht zumindest die Family. Ich stand in meinem marineblauen Kleid Gang und umklammert das sorgfältig Ostzucht Geschenk, das ich wochenlang Ostzucht hat. Michigan hierum Kussen sich verwandt, in Designerkleidern und maßgeschneiderten Smokings und Verglichen Schmuck. Sarah. Tant Karen Stimme Dirchbrach, das Cocktailjuplapper. Sie kam in einem perlenbesetzten Chanel-Kleid auf Michigan Zoo, Lacheln so scharf wie ihr manicurten Nägel. De bist du ja, Liebes. Wir haben den Platz frei. Sie de auf die Hinterstück, wo ein kleiner runder Tisch abseits der Hauptempfangsbereiche stand. Drei Teenager tippten auf ihren Handys, während ein Zenjarger unter der Tischdeck mit den Beinen strampelt. Der Kindertisch. Fragt ich. Na ja, das Ergabchen, sagt Karen mit gespieltem Mickfohl. Du bist nicht verheiratet. Nein. +1. Die Kinder konnten etwas Aufsicht von Erwachsenen gebrauchen. Blick glitt abskatzig über mein Kleid. Außerdem wirst du dich dort wohler fühlen. Der Wargrund blieb unausgesprochen zwischen uns, mit 27 war ich die Enttäuschung der Family. Kein Ehemann, kein beeindruckender Karrieretitel, mit dem sie prahlen konnten. Kein Treuhandfonds, kein Irby. Nur Sarah, die mit Computerarbeitet und Alien in einem Studio-Apartment let. Emma schwet in ihrem $15,000 Kleid vorbei und blieb stehen, Glückwunsch von Onkel Richards Tisch gegensen. Der prestigeträchtige Platz in der Nähe der Brachgesellschaft, war folgreich verwandt saßen. En Walt, Arst, Investmentbanker, lit, die wichtig waren. Sarah arbeitet in der Technology Branch. Ich had gehört, wie Mama verwandten, die Michigan Vergessen hatten, alles erklärt hat. Ergendwas mit Apps, glaub ich. Sie ist immer noch dabei, sich zurechtzufinden. Ich ging zu Tisch, 9 und catch, Michigan zwischen die Stolder Teenager. Der 16, George Josh blickt von seinem Handy auf. Hey, Tante Sarah. Mama hat gesagt, du konntest mir helfen. Ich werde später mein Informatik-Hausaufgaben machen. Klar. Karen's Tochter Melissa, 14, die bereits die Verachtung Mutter nackend, warf einen Blick auf mein Kleid. Hast du das bei Target gekauft? Fragt sie. Eigentlich ja. Sie grinst und kehrt zu ihrem Instagram-Feed zurück, wo sie wahrscheinlich geschickten darüber postet, wie langweilig dies Hochzeit war. Die Cocktailstund verlief UNS hierum. Ich beobachtet mein Familiennetzwerk und den Zugwiesenen Tischchen. Strategisch und geordnet Sitzordnungen, die Sozial-Hierarchien widerspiegelten, die ich durchbrochen hat. Cousin David, der Chirurg, saß bei der Family der Brat. Onkel Tom, der Hedgefondsmanager, hat einen exklusiven Tisch reserviert. Sogar mein Bruder Jake, frisch von der Juristischen Fakultät, sichert sich einen Platz bei den jungen Berufstätigen. Währenddessen beaufsichtigt ich die Kinder und die Tatso, als Word mein Telefon nicht mit immer dringenderen Benachrichtigungen klingeln. Mein Damen und Herren, Birkendet die Hochzeitsplanerin, bit nehmen Sie ihr Platz zum Abendessen ein. Der Salat Word serviert, während ich dem Zenjargen Connor Haf, sein Hanchen zu schneiden. UNS hierum unterhielten sich die Erwachsenen über Aktien Portfolios, Europorlab und die Aufnahmen Privatschulden. Kindertisch, Word diskutiert Videospiel und TikTok-Trends. Sarah, magst du immer noch mit dem Computer? Rief Onkel Richard von Tisch 3, sein Stimme war durch den Raum zu hören. Wann suchst du dir endlich einen richtigen Job, hoffliches Gelachterjing durch die Nachbartisch. Ich swang Michigan zu einem Lacheln und winkt. Mein Handy vibriert wieder. Andererseits passiert etwas Grosses, aber ich konnte nicht nachsehen, während ich den Babysitter für mein Cousins im Teenageralter spielt. Was für Apps magst du? Fragt Josh, aufrichtig neugierig. Ich mische keine Apps, sagt ich leise. Ich arbeite in Cloud-Infrastrukturen, Datenverarbeitungssystemen. Das klingt kompliziert. Ist es auch. Melissa verdreht die Augen. Klingt langweilig. Ich Word-Influencerin.
Viel Aufregender als alles was du magst. Der Hauptgang serviert. Warend Emma und Frischgebackener ihr Rund macht 10 und in jedem Tisch Glückwunsch enke Gentlemen. Als sei bei uns angekommen, war Emmas Lacheln gut Perfektion. Sarah, Sean, das du es geschafft hast. Tut mir leid wegen der Sitzordnung. Und denner Wachsenentischen hatten wir keinen Platz mehr. Sean gut, die Kinder sind ein tolle Gesellschaft. Bestimmt. Tonfall ließ etwas anderes vermuten. Magst du immer noch bei dem Tech-Startup-Ding MIT? So in der Art. Wir versuchen es weiter. Irgendwann klappt bestimmt was. Sie klopft mir auf die Schulter. Als wurde ich Michigan auf ein Einstiegsposition beworben, anstatt. Nun, sei hatten keine Ahnung, was ich eigentlich mat. Als Emma weiterging, bekam ich Gesprächsfetzen von den Nachbarischen MIT. Papa erklärt seinen Girlfrienden, dass ich Michigan noch zurechtfinden muss. Mama entschuldigt sich bei ihrem Butchclub für mein Fehlen auf den Familienfotos, weil ich in dem Kleid nicht fotogen aussah. Mein Handy vibriert lauter. Die Benachrichtigungen hoffen sich, aber ich kann ja nicht gerade die Marktwarnungen checken, während ich das Gemius eins Kindsschnitt. Die Bors spielt gut verrückt, verkendet Onkel Tom von seinem Tisch aus so laut, dass es der halbe Raum hören konnte. Größter Borsengang der Tech-Geschichte. Argentine Firma namens Nexus Flow ist gerät an die Bors gegangen. $50 Milliarden Bewertung am ersten Tag. Mir Jeffre das Blatt in den Dern. Nia gehort, antwortet jemand. Was machen die denn? Cloud Computing, denke ich, Dateninfrastruktur. Langweiliges Zug, aber anscheinend revolutionär. Tom's Stimme klang so autoritar wie jemand, der das Geld anderer verwaltet. Auch immer dies Firma gegründet hat, ist einer der reichsten Menschen Amerikas geworden. Josh blickt von seinem Handy auf. Nexus Flow, mein Informatiklehrer, hat sei erwähnt. Die Verbieten unschwar die Haft aller Interneteten oder so. Wahrscheinlich übertreibe ich, sagt Melissa abweisend. Lehrer haben keine Ahnung von echtem Gesellschaft, aber Josh gegelt schon. Nien schau mal, hier steht, die machen die Datenverbetung für Netflix, Amazon, Google. Die Gründerin ist ein Stanford-Abercheren namens. Skilled auf seinen Bildschirm. Sarah Chin. Die Gabel ist mir aus der Hand gerutscht. Sarah Chin, wiederholt Connor. Derselby name we do, Tant Sarah. Seltsamer Zufall. Mareri Kopfvidreiten sich zu Onkel Richard Kachert von seinem Representativen Tisch aus wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Hat Sarah Denselben. Namen wie ein Techmilliardär? Es muss Dutzend von Sarah Chens im Silicon Valley geben. Fuck tant Karen MIT gespielter Überlegenheit hinzu. An Sarah wünscht, sei kann so erfolgreich sein. Die Aufmerksamkeit im Raum richtet sich kurz auf unseren Ektisch, beaver man sich wieder wichtigeren Gesprächen zuwandt. Die Gestchiedert verwandt und amusenter Zufall. In diesem Moment schalteten die Fernsehbildschirme im Ballsaal, die Hochzeitsdiashow gesiegt hatten, plötzlich auf Eilmeldungen Eilmeldung. Größter Tech-Börsengang der Geschichte macht jüngst Milliardären Herwehr. Mein professionelles Porträtfoto füllt jeden Bildschirm im Raum. Die Champagnergläser blieben auf halbem Weg zu den Lippen stehen. Gespräch verstummten mitten im Satz. 500 Gas starten auf die Bildschirm. Die mein Gesicht über einem Schild MIT der Aufschrift Sarah Chin Nexus Flow. Nettovermögen 12, $7 Milliarden Seiten. Onkel Toms Weinglas zerschelt auf dem Marmorboden. Das ist jemand, flüstert Das ist unsicher Sarah. Die Stimme den Nachrichtensprechers erfüllt die plötzlich still. Nexus Flow Technologies, vor 3 Jahren von der damals 24, Jargon Sarah Chin gegründet, ging hut MIT dem großen Börsengang der Tech-Geschichte und die Bors. Die revolutionäre Cloud-Infrastruktur der Unternehmens verarbeitet Daten für Groß-Tech-Giganten und Word auf über $50 Milliarden geschätzt. Josh start Michiganen, dann auf den Bildschirm, dann wieder Michigan, Tant Sarah, bist du das wirklich? Ich nicht langsam. Der Handel Word aufgrund der beispiellosen Nachfrage Vorberghend ausgesetzt. Der Moderator vorfort. Chin,
Die beim Aufbau ihres Unternehmens bekanntermaßen die Öffentlichkeit verfügt hut über ihren Geschäftsvermögen von 122,7 Milliarden USD ist damit die Jungs self-made Milliardärin in der amerikanischen Geschichte. Melissa Rutsch das Handy AUF der Hand. Du bist Milliardärin. Offenbar schnitt das Filmmaterial zu meinen seltenen öffentlichen Auftritten. Der Engagena meines Innovationspreises in Stanford, meiner Read auf einer Cloud Computing Konferenz UND der Presskonferenz, auf der ich unseren Durchbruch in der Exciteten bekannt gab. Heilig Skies, hocht Josh UND schlug sich die Hand vor den Mund. Tut mir leid, ich mein, du bist tatsächlich berühmt. Onkel Richard stand langsam UND Blas von Tisch 3 auf. Sarah, ist das echt, klar der Fernseher. Die Technologie hinter Nexus Flow hat die global Datenübertragung im Internet revolutioniert, klar der Fernseher. Jeds mal, wenn du ein Video streamst, ein Foto versendest oder ein Website aufrufst, besteht ein gut Chance, das System dies Daten verarbeiten. Tant Karens perfekt aufgetragens, Make-up Connie ihren Schock nicht verbergen. Aber du hast gesagt, du arbeitest MIT-Computern. Du hast NIE gesagt, dass du ein Firma besitzt. Du hast NIE gefragt, was ich eigentlich mache, antwortet ich. Du hast einfach angenommen, es sei unwichtig. Der Ballsaal samt von hektischem Getuschel. Überall tauchten Telefon auf. Als die Gasminen Namen googelten UND Gerland bericht AUS der Techbranch fanden, die SIE NIE gelassen hatten. Forbes schätzchens persönlichen Anteil in Nexus Flow auf rund 12,7 Milliarden. Der Moderator vorfort. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Netflix, Amazon, Microsoft UND Google. Dadna hörte sich vorsichtig unserem Tisch. Als Word aus sich einem Wildstier. Sarah, Liebling, warum hast du uns nichts gesagt? Ich sag dir was, dass mein Computerarbeit tatsächlich wertvoll war. Emma UND frisch gebackener min Alten Herbie, Hochzeitsglade raskelt. Sir, ich hat keine Ahnung. Du hattest etwas sagen sollen. Was gesagt? Das mein Startup-Traum kein Felschlich waren. Die laster Jar lastet auf uns Jeds Familientreffen, bei dem SIE mein Arbeit abtaten. Jeder Vorschlag, mir einen richtigen Job zu besorgen. Jeds mal, when SIE Michigan ALS Familientosting hinstelten, waren SIE die mittelmäßigen Leistungen ander feierten. Der Borsengang hat hut Merari Rekord gebrochen. Die Nachrichten gen weiter. Die Technologie von Nexus Flow gilt als wesentlich Infrastruktur für das moderne Internet. Mama chien MIT zitternder Stimme an meiner Schulter. 12 Milliarden $. Anscheinend. Aber du fahrst einen Honda. Du wohnst in einem Studio-Apartment. Ich mag meinen Honda UND war zu beschäftigt MIT dem Aufbau der Firma, nach einem Haus zu suchen. Onkel Tom, der Hedgefondsmanager, drängt sich durch die Mensch. Sarah, ich verwalt ähnliche Portfolios. Ich kann dir helfen. Ich have Finanzberater. Danke. Aber Family sollt Family sein. Ich sah Michigan in die Gesichter Michigan hierum. Man hat jemand behandelt Michigan jemand wie ein Familienmitglied, dem man zuhören sollt? Still breitet sich im Ballsaal aus sogar der Hochzeitsfotograf hat oft tort zu fotografieren, zu verbluft weiter zumachen. Josh rief weiter, Artikel auf seinem Handy auf. De stand, hier, Sie haben letztes Jahr 500 Millionen für die Informatikausbildung gespendet. Bildung ist wichtig. UND ein weiter Milliard für die Klimaforschung. Der Klimawandel ist wichtig. Melissa startet auf Handy-Display. Es gibt ein ganz Wikipedia-Seite über sie. Sie waren auf Titelseiten von Zeitschriften. Einige Time Magazine haben sie zu den einflussreichsten Menschen unter 30 gekürt. Das war nicht von innen. Der Vater der Brat, der beim Abendessen über seine erfolgreichen Immobilieninvestitionen gesprochen hat, kam zagernd auf SIE zu. Sarah, herzlichen Glückwunsch. Das sind unglaubliche Neuigkeiten. Danke. Vielleicht sollten wir reden. Ich habe einige Investitionsmöglichkeiten. Alles gut, danke. Emma blickt hektisch zwischen ihrem Hochzeitsfotografen UND mir hin UND her. Sollten wir ein paar Fotos für das Familienalbum machen? Ich blickt zum Kindertisch, an dem ich gesessen hat,
Dan zu den Prestigeatraktigen Tischchen, and die ich nie gebeten Wardens war. Ich glaub nicht, dass ich für ihr Hochzeitsfotos eingemessen gekleidet bin, sagt ich. Das ist doch ein Targetkleid. Emmes Gesicht word rat. Sarah, das have ich nicht gemeint. Es ist in Ordnung. Du hast Michigan genau dorthin gesetzt, wo du dachtest, dass ich hinchor. Karen trat vor, ihr verzweifelt Stimme. Sir, wir hatten keine Ahnung, dass sie so erfolgreich sind. Wenn wir es gewusst hatten. Wenn sie gewusst hatten, dass ich reich bin, hatten sie Michigan anders behandelt. Genau das ist das Problem. Papas Stimme brach. Wir sind stolz auf dich. Wir wären immer stolz. Und du? Denn ich have Gerling zitort, wie du dich bei deinen Freunden Firmen entschieden. Entschuldigst. Die Nachrichten liefen weiter auf allen Bildschirmen. Aufnahmen vom Hauptsitz meiner Firma. Interviews mit Kunden, die an sehr Technologielabten. Ein Börsenanalyse, die historische Performance der Börsengang seit. Nexus Flow beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter, bemerkt der Moderator. China ist bekannt für ihr Mitarbeiterpolitik und ihre Umweltinitiativen. 3.000 Literbieten für sie, fragt Connor Erstant. Kluge Lut, die wichtige Arbeit leisten. Onkel Richard Rosbert sich. Sarah, Wiegen voren, als ich sagt, du brauchtest einen richtigen Job. Du hast es ernst gemeint. Ich war fertig. Alle habt jeden abweisenden Kommentar, jeden Vorschlag, realistischer zu sein, ernst gemeint. Jeds mal, wenn min Arbeit wie ein Hobby behandelt habt, flüstert die Hochzeitsplanerin eindringlich in Emmes Ohr, wahrscheinlich zu fragen, ob sie den Empfang fortsetzen oder sich mit dem Mediennormal draußen herumschlagen sollt. Das Problem mit revolutionärer Technologie, sagt ich und Stan vom Kindertisch auf, ist, dass die meisten Menschen sie erst erkennen, wenn jemand anderes ihr Rennwort bestätigt. Findet Server und Daten wir betun langweilig, weil nicht wusstet, wie die digitale Welt eigentlich funktioniert. Ich sah Michigan in meiner Familie Menschen, die mein DNA giedelt, Michigan aber nie wirklich gecken hatten. 3 Jahre habe ich damit verbracht, etwas zu entwickeln, das die Haft der Internets antreibt. Mein Technologie sorgt dafür, dass dein Instagram-Posts sofort geladen werden. Du kannst Filme und Puffrung streamen. Videoanruf mit den in Köln sind möglich. Aber weil sie unsichtbar ist, hast du angenommen, sie sei nicht real. Mama streckt sagen die Hand aus, Sir. Wir wollen es verstehen. Hilf us zu verstehen. Ich habe es Gerling versucht. Jeds mal, wenn ich mein Arbeit erklärt, hast du glasig Augen bekommen oder das Thema gestellt. Du hast entschieden, dass es dein Aufmerksamkeit nicht wert war. Der Ballsail blieb in surrealer stiller Start. 500 Hochzeitsgastverfolgten in Excite ein Familienabrechnung. Josh blickt von seinem Handy auf. Tante Sarah, kann ich fragst du dich immer noch nach meinen Informatikhausaufgaben? Ich lächelt zum erst 10 Mal an diesem Abend. Natürlich ist das wichtig. Was passiert jetzt? Fragt Emma leise. Weines, ich schaut zum Kindertisch, an dem ich den Abend verbracht hat, den zum Elterntisch, an dem ich nie Platz genommen worden war. Ich weiß nicht, sagt ich ehrlich. Aber ich sollt wahrscheinlich nach Hause gehen. Morgen früh. Nach Hause in dein Studio-Apartment. Fragt Melissa. Eigentlich hoff ich mir nächst Woche ein Haus. Nix also auffälliges. Nur 40 morgen in Moraine County MIT, Blick auf die Bucht. Karen's perfekt komponiert Fassad brach endlich zusammen. 40 morgen. Ich mag Privatsphäre beim Programmieren. Als ich zu Mausgang ging. Begann das Gespräch erneut. Drangens Getuschel darüber, wie man mit einem Milliardär in der Familie umgehen sollt, die man systematisch abgewiesen hat. Mein Handy samt, ein SMS von meiner Assistentin. Medienanfragen stranden hierin. Wie willst du damit umgehen? Ich lächelt und trat durch die vergoldeten Touren der Resorts in die pazifische Abendluft. Genau das ist immer so, schrieb ich zurück. Lass die Arbeit für sich selbst sprechen, hinter mir hort ich, wie die Hochzeitsplanerin versucht, Ordnung in den Empfang zu bringen,
der sich Vollig verandert hat. Der Kindertisch war gerade zum wichtigsten Platz im Raum geworden. Zu Shade, das Lehr war.